नमस्कार, मी तिशा मुनवर आजच्या ह्या कार्यक्रमात सर्वांचे स्वागत करते. 140 कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या आपल्या देशात जवळपास 1.2 कोटी लोक फीटच्या आजाराने ग्रस्त आहेत. अनेक जण सतत फीट्स येण्याच्या भीतीने जगतात, ज्यामुळे त्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. या राष्ट्रीय अपस्मार दिनानिमित्त अपस्माराची जागरूकता वाढवण्यासाठी आणि लोकांना त्यांचे फीट्स अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करण्यात मदत करण्यासाठी सीज द एपिलेप्सी ड्रॅगन या जनजागृती उपक्रमाअंतर्गत आजच्या ह्या कार्यक्रमात सामील होऊन कोणालाही सतत फीट्सच्या भीतीने जगावे लागू नये यासाठी आपण प्रयत्न करू. आणि ह्याच पार्श्वभूमीवर आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्यासोबत काही तज्ज्ञ उपस्थित आहेत. आपण त्यांचा परिचय करून घेऊ. आपल्यासोबत उपस्थित आहेत डॉक्टर आशुतोष शेट्टी. डॉक्टर आशुतोष शेट्टी हे न्यूरॉन क्लिनिक अंधेरी येथील वरिष्ठ न्यूरो फिजिशियन म्हणून कार्यरत आहेत. नमस्ते, मी डॉक्टर आशुतोष एन शेट्टी, कन्सल्टंट न्यूरोलॉजिस्ट, मुंबईमध्ये प्रॅक्टिस करतो अंधेरीमध्ये. रनिंग अ क्लिनिक ज्याचं नाव आहे न्यूरॉन क्लिनिक इन अंधेरी. डॉक्टर स्नेह शशांक. डॉक्टर स्नेह शशांक हे घाटकोपर येथे वरिष्ठ न्यूरो फिजिशियन म्हणून कार्यरत आहेत. I am Dr. Sneh Shashank. I am consultant neurologist at Hirandani Hospital, Zainab Shelby Hospital, and Critical Asia Kohinoor Hospital in Mumbai. I am practicing in central suburb of. डॉक्टर नीरज जैन. डॉक्टर नीरज जैन हे सानपाडा नवी मुंबई येथील सूरज हॉस्पिटल आणि वाशी नवी मुंबई येथील फोर्टिस हिरानंदानी हॉस्पिटलमध्ये न्यूरो फिजिशियन म्हणून कार्यरत आहेत. Hi, I am Dr. Neeraj Jain. I am an additional professor and head of the Department of Neurology at KEM Hospital. सर्व तज्ज्ञांचे ह्या कार्यक्रमात सहर्ष स्वागत. आता वळूया मुख्य कार्यक्रमाकडे. माझा पहिला प्रश्न डॉक्टर आशुतोष शेट्टी यांना आहे. सर, फीट्स आणि एपिलेप्सी यात काय फरक आहे? फिट्स म्हणजे जेव्हा माणसाला हातापायामध्ये झटके येतात आणि ते बेशुद्ध होतात, त्याला आपण फिट म्हणतो. ज्याच्या बरोबर कोणाला जीभ चावू शकते किंवा तोंडातून फेस पण येऊ शकतात. पण जेव्हा एकदा फिट येतो आणि जेव्हा फिट परत परत येते, त्यांना आपण एपिलेप्सी म्हणून लेबल करू शकतो त्या माणसांना किंवा त्या कोणाला इंडिव्हिज्युअलला. तर जर एकदाच फिट आली तर त्याला आपण एपिलेप्सी म्हणत नाही. जेव्हा दोनदा फिट्स येतो किंवा दोनदापेक्षा जास्त फिट्स येतात, त्यांना आपण एपिलेप्सी म्हणून लेबल करू शकतो. धन्यवाद सर. डॉक्टर स्नेह शशांक यांना माझा पुढचा प्रश्न आहे की एपिलेप्सी असलेल्या व्यक्तीचे वैवाहिक जीवन सामान्य असू शकते का? So I'm happy that you asked this question because this is often neglected question and most of the people want to know about it. That can a person with epilepsy have a normal married life? Yes, a patient of epilepsy can have a normal married life. There is no problem at all. The only issue comes for male. There is no problem. You can have normal medicines as prescribed by neurologist and continue your normal married life. There is no effect on libido or sexual function, and has no effect on your fertility. So as far as males are concerned, there is no problem. Only the issue comes for females when they want to go for pregnancy. So during pregnancy, we cannot give you any medicine. There are only few safe medicine that we can take during pregnancy. So you have to plan your pregnancy with the help of neurologist advice and take the right medicine. And the crux is that you should be on a single medicine which is safest and in the lowest dose possible. Then you can have normal pregnancy. And nowadays there are many tools available, sonography, the regular follow-ups are done, so that there is hardly any chance of any abnormal pregnancy on medicines. So this fear should be removed from all the epileptic patients that they cannot have a normal married life. They can have and they should have normal married life. It is their right. आपले खूप आभार सर. डॉक्टर नीरज जैन यांना माझा पुढचा प्रश्न आहे की सर, एपिलेप्सीवर काय उपचार आहेत? So the basic treatment is start with the diagnosis, which includes the history. Means the neurologist diagnose the patient's epilepsy on the basis of history, MRI and EEG. And afterwards, there are multiple treatments available. The main initial treatment is always the medicines. So there are various type of medicines which are approved and available for different type of epilepsy, and the neurologist decide which medicine is particularly good for particular person.
For example, if a pregnant patient is there, then we might choose a different drug. And if the patient is young male, we might choose a different drug. If patient is elderly, then the drugs used would be different. And this is the information which a neurologist gathers from the history and accordingly start the treatment of epilepsy. Now, 80 to 85% of the patient will be controlled with this medical treatment, but some of the patients may not be fully controlled. And for those patients, there are other treatments which are available, like there can be surgical options if patient has focal epilepsy, or focal epilepsy means that patient convulsions are coming from a small part of the brain. And then there are some other newer treatments like VNS, or vagal nerve stimulation, in which the pacemaker is inserted in the chest and the lead goes to the nerve which goes to the brain. And that was also been found to be effective. Then apart from the drug treatment, the person has to follow good lifestyle and avoid sleep deprivation, and should ensure regular intake of medicine. Rarely, the dietary treatment is advised for epilepsy, which is a ketogenic diet, which is a high ketone diet, which is used in a rare person with epilepsy who is uncontrolled on the routine drug treatment, especially in children. आपण पुन्हा वळूया डॉक्टर आशुतोष शेट्टी यांच्याकडे. सर, एपिलेप्सीचे निदान करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग कोणता आहे? सर्वात इम्पॉर्टंट असतो एपिलेप्सी डायग्नोसिस मध्ये की केअर टेकरचं हिस्ट्री टेकिंग, की ज्या माणसाला फिट येताना बघितलंय त्यांचा हिस्ट्री इम्पॉर्टंट असतो, की त्या टायमाला त्यांना काय झालेलं असतो. हातापायामध्ये झटके येणं किंवा तोंडातून फेस येणं, डोळे पांढरे करणं, कपड्यामध्ये लघवी होणं किंवा जीभ चावली जाणं, हे सगळं फिटचा प्रकार असतात. आणि त्या टायमाला त्या पर्सनला त्या शुद्धी नसते. तर जेव्हा शुद्धी जाते, तर हे हिस्ट्री टेकिंग आम्हाला उपयोग होतो माणसाला डायग्नोज करण्यासाठी, की या पर्सनला फिट्स आली आहे म्हणून. कारण बेशुद्ध होणं फक्त हे डायग्नोसिस मध्ये इम्पॉर्टंट नसतो, कारण चक्कर येऊन पण कोणी बेशुद्ध होतात किंवा डोळ्यासमोर अंधार येऊन पण कोणी पडू शकतो. तर हे हिस्ट्री टेकिंग इम्पॉर्टंट असतो. त्याला सपोर्टिव्ह इन्व्हेस्टिगेशन्स आम्ही जे करतो ते आहे EEG, ज्याला आपण इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम म्हणून म्हणतो. त्याच्यामध्ये आपल्याला जे मेंदूमधलं जे मिसफायरिंग असतो ते आपल्याला दिसून येते ते रेकॉर्डिंग मध्ये. त्यांनी पण जर नाही समजलं तर आम्ही व्हिडिओ EEG म्हणून करतो, जे आपल्याला 24-48 तासाचा रेकॉर्डिंग कंटिन्यूस असते आणि त्या टायमाला पेशंटचं रेकॉर्डिंग पण असतो आणि EEG ग्राफ पण चालू असते. तर त्या टायमाला जर फिट आली त्या क्षणभर, मग त्या टायमाला काय मेंदूमध्ये इलेक्ट्रिकल ऍक्टिव्हिटी चालू असते हे दिसून येते. दुसरा इन्व्हेस्टिगेशन आहे MRI, जे आपल्याला डायग्नोज करू शकतो की काय स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेम आहे का ब्रेनमध्ये, काय इन्फेक्शन मुळे किंवा लहानपणीचा ब्रेनला इन्सल्टमुळे, हे वेगवेगळे कारण असतात एपिलेप्सीसाठी. तर ते MRI मध्ये आपल्याला डायग्नोज करता येतो. कोणाकोणामध्ये जेनेटिक फॉर्म ऑफ एपिलेप्सी असते, तर त्यांच्यामध्ये आम्ही ब्लड टेस्ट करतो, जेनेटिक स्टडी, ज्यांच्यामध्ये फिट्स कंट्रोल राहत नाही, कारण ते आपल्याला गायडन्स भेटतो की कुठलं औषध त्यांच्यामध्ये काम करू शकतो. धन्यवाद सर. डॉक्टर स्नेह शशांक, माझा पुढील प्रश्न तुम्हाला आहे. ज्यांना एपिलेप्सी आहे ते गाडी चालवू शकतात का? A person with epilepsy can drive, definitely. The only issue is that his epilepsy or her epilepsy should be under control. And it has to be decided by the treating neurologist that when it is safe for him or her to drive. So you should follow your doctor's advice. Don't think that your epilepsy or fits are under control for 1 month, 2 months, then you are safe to drive. No, at least 1 year should be minimum time period when there is no major or minor episode, then you can drive. But with the help of or with the advice of neurologist only, you should think of driving, because driving is a serious issue. Because suppose you are driving at a speed of 60, 70, 100, or two-wheeler or four-wheeler, and suddenly you get a minor episode of seizure where you suddenly lose your consciousness for 1 second also, you can meet with a major accident. And also, not only you and your life is at stake, but the bystanders, the people who are around you, the vehicle around you can also get affected. And we see many instances where suddenly you find news that the driver slept while driving and met with an accident.
So many of such cases can be because of a minor seizure-like episode, and patient lost control. The driver lost control of the vehicle and ended up with a pileup of vehicles, and many lives are lost. So you don't think about yourself, but also think about the people around you. So until your doctor says that it's safe for you to drive, please don't drive. And as far as driving is concerned, once your fits are very well under control for at least 1 year, you can definitely drive. Internationally, 1 year is the criteria, but in India, there is no defined criteria as far as law is concerned. But the safest time frame is 1 year. You can have 2 years also. If you have no convulsion for 2 years, you are very safe to drive. But at the same time, always follow your doctor's advice, because he's the right person, best person to think about your health and your well-being. सर्व तज्ज्ञांचे एपिलेप्सीबद्दल केलेल्या मार्गदर्शनासाठी धन्यवाद. आमच्या सर्व दर्शकांचे अनेक समज दूर झाले असतील अशी मला खात्री आहे. शेवटी जागरूकता वाढवणे आणि आरोग्य सेवेची सुलभता वाढवणे ही भारतातील एपिलेप्सीच्या प्रभावाला सामोरे जाण्यासाठी, प्रभावित झालेल्यांसाठी अधिक सहाय्यक वातावरण तयार करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले आहेत. तर प्रेक्षकांनो, अशाच आरोग्यविषयक माहितीसाठी पाहत रहा आमचा हा खास कार्यक्रम. धन्यवाद.